হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুদীপ্ত শেখ। আমি আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি Adobe Illustrator এ নতুন টিউটোরিয়ালস নিয়ে। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ফ্লাইং বার্ড লোগো কিভাবে বানাতে হয়। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি এটাকে ছোট করে সাইডে রেখে দিই। ওকে, ফার্স্ট থিংস আমি পেন টুলস নেব। পেন টুলস নিয়ে জাস্ট একটা শেপ ক্রিয়েট করব। এখানে প্রথমে আমাকে ফিলটাকে অফ করতে হবে আর স্ট্রোকটা ব্ল্যাক করে নিলাম। জাস্ট একটা শেপ, সেকেন্ড লাইন সরি বেশি হয়ে গেছে। ফার্স্ট থিংস আপনি লাইনটাকে ক্রিয়েট করুন এখানে ঠিক এরকম ভাবে। এরপরে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস, সিলেক্ট এন্ড রাউন্ড দিস। এটাকে লিটল বিট অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে আমাদের। দ্যাটস ইট। এরপরে ফ্রেন্ডস আমি এখানে বার্ডস এর হেড বানাবো। তো সেটা কিভাবে বানাতে হবে, টুলসটা কন্ট্রোল সিলেক্ট করে জাস্ট লাইক দ্যাট like that only. That's it. এরপরে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস, কর্নার পয়েন্ট সিলেক্ট করে রাউন্ড করে দিন, ওটা শেপে চলে আসবে। ওকে, এরপরে বন্ধুরা আমি এটাকে দুটোকে একসাথে সিলেক্ট করে নেব। নেওয়ার পরে সিলেকশন টুলসে যাব, দুটোকে একসাথে সিলেক্ট করে নিয়ে শেপ বিল্ডার টুলসে যাব, দিয়ে দুটোকেই আমি শেপ বানিয়ে নেব। সরি, এখানে কিছু প্রবলেম হয়েছে। এখানে একটা লাইন আর একটাকে ক্রস করছে না। সবসময় লক্ষ্য রাখবেন যাতে একটা লাইন আর একটাকে যাতে ক্রস করে। যদি লাইন ক্রস না করে তাহলে কিন্তু শেপটা হবে না। দেখুন এখানে প্রবলেম আছে। ওকে, ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস, পয়েন্ট সিলেক্ট এন্ড শেপ বিল্ডার। দেখুন হয়ে গেছে। এরপরে আনওয়ান্টেড লাইন আপনি ডিলিট করতে পারেন এখান থেকে, যে লাইনের আমাদের কোনো এখন প্রয়োজন নেই। দ্যাটস ইট। এরপরে আমি এটার স্ট্রোকটা বন্ধ করে দেব এবং টুলটাকে অন করে দেব। তো এটা আমাদের বার্ডের বেসিক শেপ তৈরি হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে একটা কপি করব। কপি, আর একটা কপি করে এরই উপরে রাখুন ঠিক এইভাবে। দুটোকে সিলেক্ট করুন, পাথফাইন্ডারে গিয়ে ট্রিম করে দিন। দ্যাটস ইট। কালারটাকে চেঞ্জ করুন, লাইট করুন। এখানে আপনার বার্ডের উপরে গিয়ে এটাকে রেখে দিন।
এটা আমি এখানে কেন রাখলাম এর কারণটা আমি আপনাকে পরে বলবো। তারপর ফ্রেন্ডস এখানে আরেকটা পেন্সিল দিয়ে আমাকে শেপ তৈরি করে দিতে হবে, লাইক দ্যাট অনলি, এই পর্যন্ত। ওকে, দ্যাটস ইট। এটাকে সিলেক্ট করুন, শিফট প্রেস করে বার্ডটাকে সিলেক্ট করুন, দুটো কপি করে নিন। নেওয়ার পরে ইনসার্ট টুলসে ক্লিক করলে আমার যে শেপটা প্রয়োজন ছিল সেই শেপটা আমি পেয়ে যাব। এটাকে আবার এর উপরে রাখুন, দ্যাটস ইট। তো বন্ধু, বার্ডস এর বেসিক শেপ আমার রেডি হয়ে গেছে। বার্ডসটাকে আবার একটু কপি করব আরেকবার। এবার এখান থেকে আমি পয়েন্টগুলো, ভার্টেক্স গুলোকে মাইনাস করে দেব। তো ভার্টেক্স গুলোকে মাইনাস করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? প্রথমে আমার বার্ডস এর স্ট্রোকটাকে অন করতে হবে, ফিলটাকে অফ করতে হবে, ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস, দেন পেন টুলস। আপনি ভার্টেক্স এর উপরে গিয়ে পেন টুলস ক্লিক করুন, দেখুন অটোমেটিক্যালি মাইনাস হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে এটাকেও মাইনাস করে দিন। সরি, আগে আমাকে এটাকে রাউন্ড করতে হবে। এরপরে আবার আমি স্ট্রোকটাকে বন্ধ করে দেব, ফিলটাকে আমি অন করে দেব। ওকে, নেক্সট আমি এর উপরে এবার কালার অ্যাপ্লাই করব। জাস্ট বার্ডটাকে সিলেক্ট করে সোয়াচ অ্যাপ্লাই কালার, আপনার যে কালারটা পছন্দ হয়েছে সেই কালারটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখানে। দেন এটাকে সিলেক্ট করে আই ড্রপ টুলসে গিয়ে জাস্ট কালারটাকে পিক করুন, সিলেক্ট আই ড্রপ টুলস, কালার পিকিং। ওকে, দেন এটাকে সিলেক্ট করে আনগ্রুপ, সিলেক্ট গ্রেডিয়েন্ট টুলস, that's it, select gradient tools, that's it, select gradient tools, perfect। এটাকেও সিলেক্ট করুন, gradient tools এ যান, এটাকে একটু উল্টো দেখি, এটাকেও সিলেক্ট gradient tools, এটাকে আমি ডিলিট করে দেব। এরপরে আমি একটা আই বানাবো, এখানে চোখ বানাবো। জুম করে নিন, পারফেক্ট পজিশনে রেখে শিফট এন্ড আল্ট প্রেস করে একটা বড় সার্কেল, দেন ওর উপরে একটু ছোট সার্কেল, দেন আরেকটু ছোট সার্কেল, দেন একদম। এরপরে আপনি সিলেক্ট করুন, স্ক্র্যাচে গিয়ে কালার, সরি এটাকে আমি ইয়েলো দেব, এটাকে হোয়াইট, and this should be black। তো আমাদের বার্ডস এর
আই তৈরি হয়ে গেছে। এরপর এটাকে আমি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক অ্যারেঞ্জ ব্যাক, ঠিক এই পজিশনে আমি রাখবো এটাকে। ওকে, দেন সিলেক্ট করে Adobe Tools and আমি এটাকেও পিক করে নেব। তারপর গ্রেডিয়েন্ট, দ্যাটস ইট। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের বার্ড তৈরি হয়ে গেছে, ফ্লাইং বার্ড। সবকটাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক, গ্রুপ ইট, rotate little bit, that's it। এরপরে আপনি টেক্সট ইউজ করতে পারেন, এখানে যেরকম আমি লিখেছি ওখানে অরেঞ্জ ছিল, অরেঞ্জ অরেঞ্জ, অরেঞ্জ। টেক্সটটাকে একটু বড় করে দিন, তারপরে আপনি টেক্সট লিখুন। flying bird. Have to resize, then go object, expand. Okay, right click, ungroup। একটা একটা করে আপনি কালার সিলেক্ট করতে থাকুন এখানে। ঠিক এইভাবে that's it friends। এটাকে আনগ্রুপ করে এই টেক্সটটাকে আমি কপি করে নিচে নিয়ে আসবো, সাইজটা একটু আমি বড় করে দেবো। এরপরে বন্ধুরা, যে সোয়াচটা আমি আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম সেই সোয়াচটাকে আমি অ্যাপ্লাই করবো। এটাকে আমি এখন ডিলিট করতে পারি। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়ার জন্য আপনি একটা রেক্টাঙ্গেল টুল ইউজ করুন, সিলেক্ট করে নিন selection tools, then right click, arrange, send back, Adobe tools, swatch to get pick করুন। That's it friends, this is my tutorials for today। তো বন্ধুরা, আজকে আমার টিউটোরিয়াল শেষ হয়েছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন, আর অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন, যাতে আপনার বন্ধু বা ফ্যামিলি বা কলিগস কারো যদি শেখার একটু ইচ্ছা থাকে যাতে সেও শিখতে পারে, দেখতে পারে। তো বন্ধু, আজকে আমাকে যেতে হবে, বিদায় দিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ and thank you for watching my video।